Yeah, thank you. And then, so many are having this kind of so many dilemmas, freshers and beginners. And it is always wise to learn from others who are having this kind of experience. Not my only alone me. There are so many officers and IAS officers, IPS, and so many even failed candidates. What Abdul Kalam ji says, don't read success stories, read failure stories, so that you will get a clue for success. And that is a fact because the achiever who achieved is success, great success, did not doesn't need why he succeeded, but a failed candidate, always like me, always has a pressing need to know why he failed. That is the reason why, and the great legend, Indian legend Abdul Kalam, said that read failure stories so that you will get a clue for success. So this IAS Super 60 I will explain at the end of the session about this program in detail, and definitely in the next week at 2 p.m. you will have IAS Super 60 batch selection test, and it will be having I will explain detail in the end at the end of the session. And this is our new AC campus built with 5-floor AC campus with almost of 6 crores investment here in the city of Rajahmundry of Andhra Pradesh, and before opposite to the railway station. And this is super star facilities are available here, and AC digital classrooms, and AC hostels, and also attached hostels attached with the libraries. And it's what the uniqueness of this campus is that it is located on the river Godavari bank, with you have beautiful sceneries and natural atmosphere here. And this is our program, and today we are going to learn what is civil services, and what the its examination pattern, and also what is the smart strategy to crack IAS or IPS in first attempt itself. This is my friends, Mr. P. Narahari, IAS Home Secretary in Madhya Pradesh, have already joined this program of our Zoom sessions, and also D. Srinivas from IPS, also Home Secretary from Madhya Pradesh. I also joined here, and my friend, another friend, and Pawan Kumar Iyer has also joined this. And now many more will join our programs and motivate you. And the 9 themes to transform yourself into an IAS officer. This is the first session of the out of this 9 sessions, and for the IAS Super 60 batch 2021. So the first theme is this one. We already explained this. Learn what is the SMART strategy, and the second one is IAS IPS Civil Service Examination Prelims, Mains, General Studies syllabus and books, an integrated strategy, and syllabus analysis of syllabus and the sources, materials which are required for the examination, and an integrated strategy where you will have a lot of details will found in the next lecture. And theme 3, and which option best suited for IAS IPS Civil Service Examination new pattern, that is will be on July 9th, and day after day I will plan these sessions as early as possible. I will complete before launch of our Super 60 program. And theme 4, how to approach for IAS IPS Civil Services interview and personality test. And theme 5, how to pursue inter with IAS or other jobs coaching foundational learning methodology. It will be on July 11th 5 p.m. And theme 6, how to integrate and degree or graduation studies with IAS and other jobs coaching with real-time experience. It will be on July 13th. And if any change I will inform, because I would like to you can download this my presentation. I'll keep a link at a description of a YouTube channel, Kalam IAS. And the themes 7, plan B, how to secure a job while pursuing IAS IPS Civil Service coaching without any fear, and it will be on July 15th 5 p.m. And theme 8, how to read newspaper and make notes for IAS IPS Civil Services coaching, July 17th.
And Theme-9 techniques of answer writing and make notes and learn presentation skills for IAS, IPS and Civil Service coaching will be on July 18th, 5 p.m. And other programs will be on 5 p.m. Since this is Sunday, we have starting in the morning, and under the personal guidance of myself, and this program IAS Super 60 batch will start from July 19th, and where I will explain at the end. So these are the 9 themes that we have designed for transforming you into IAS, IPS or desired service, to achieving desired service. This is our campus, and these are the what is civil service. First of all, we need to know what is civil service. This is just a different from a military service. Civil means, civic means relating to citizen service and citizen servant, public servant. So that's why the civil services is called, who looks after the public administration. And therefore, this is, we all know that started by Britishers, particularly Warren Hastings introduced in India, but it was the man, Lord Cornwallis in late 18th century, who was regarded as the father of Indian civil service for his great contribution of making civil services ICS. It was called ICS in those days, and it was streamlined and rationalized by Mr. Lord Cornwallis. That's why he was called father of the Indian civil services. Who was the first IAS officer? Of course, a small bits like this to check yourself. You can also answer who is the first IAS officer. Anybody can also answer these kind of questions. And in pre-1947, it was Sachedana Thakur was the first ICS officer. He was a part of 18th. Please mute Nana. So, who was the first lady IAS officer in India? The first IAS lady officer in independent India was Anna Rajam Malhotra. Anna Rajam Malhotra is the first lady IAS officer in India, and she was Malayali, and she passed the civil service examination in 1950. And UPSC, which conducts this prestigious examination every year, conducts this examination not just for IAS, IPS, but for about 24 posts. I would like to brief about these posts. Civil services in 2020 notification contains about 24 posts, out of which most all India services like IAS, IPS and IFS and also IRS, IT and IRS, CC or customs, etc. like that. And there are so many posts. Which post is India's top post? Which post is India's top post, or Indian's bureaucracy, which is the highest position? Anyone can say. It is not cabinet secretary, who is the highest bureaucrat, highest first rank bureaucrat in India. At the state level, it is chief secretary, who is the first rank bureaucrat at state level. So this is the Civil Service Examination, or UPSC conducts for 24 posts, and I hope so. I won't read all these number of posts. You please pause and check and learn about these posts. What I want to say while explaining all these posts, I say that every post that was added in this civil service exam is highest position in that respective department of central government. Therefore, and particularly Group A and Group B posts are there here. So, recently in the 2021 notification, Delhi, Andaman, Nicobar Islands, Lakshadweep, DANIPS, yes, and also DANIPS, Delhi, Andaman, Nicobar Islands, police service, DANIPS. These two are added, and also Pondicherry service. So now in order to learn the pattern of exam, what the kind of pattern of exam, because without understanding pattern of examination, particularly I am here giving lecture from the point of view of the fresher or a beginner. If any one of you already well known, please keep quiet and listen, so that you will get more and more important things which you don't know. So first of all, regarding this pattern of examination, one first has to know about age and number of attempts. So the general category students will get about 32 years of age and will have 6 attempts. And other backward classes
or have up to 35 years of age, 9 attempts and 3 attempts added. Economically weaker section doesn't have anything other than general categories candidates like 32 years and 6 attempts. And SC and STs will have 37 years or 5 years of age relaxation. Till the age limit, they have no limit of attempts. And physically disabled will have age limit of 42 years, maximum age of 42 years. And for the 10 years age relaxation given for the physically disabled people. Till the age limit, they have no also limit of attempts. But one thing, one need not worry about the attempts. These are enough. I will tell at the end, you will say that this, not myself, you will say it is enough. And this examination, civil service examination, there is 3-stage examination. It is being conducted by UPSC in Part A and Part B. In Part A, it is the first stage 1 or Part A preliminary examination. It will be usually conducted in May, June, but this year due to Corona, it will be conducted on October 10, 2021. And stage 2 mains, and usually October, November it will be conducted. And stage 3 and personality test or interview usually March and April every year. Because it like civil service exam goes like a 3 seasons and monsoon seasons in India. And it will goes through entire cycle 1 year. What is the beauty of this examination? If you miss any stage, you will slip to the first stage. Please, I would like to repeat. If you miss any stage, you will slip to first stage. That means you have to wait 1 more year. That is the thing that you have to know first. At first attempt, you have to crack. That is our my objective in order to for giving this lecture. So the Group 1 examination, which is the highest level of examination in the state of Andhra Pradesh in any public service commissions in any state, and it is also in Andhra Pradesh. It is same with the 3-stage structure like civils. It's more or like civils. And this APPSC also their top positions like RDO, which will give conferred IAS or IAS and promotion within 7 years of service. Therefore, one shall not ignore Group 1 services because this is much more better than being IAS officer in remote corners of the country like Assam or northeastern states or Kashmir like that. Therefore, one shall not ignore the Group 1. What I want to say that any post is a good same cadre, but thing is that if you get the chance of serving within your home state, it's a great luck. And RDO or DSP or RTO or CTO, these are the top positions in the Group 1 positions. Usually these about 100 to 150 posts will be there in every notification. This year, the government of Andhra Pradesh going forward with a big reform of introducing like UPSC every year calendar. That is also a very good feature. So one shall target this one also. And UPSC and APPSC are just like a twins in terms of patterns of civil services examination and also Group 1 examination. I will make a comparison here and then. And one I want to say the fact that civil services or Group 1 is like a gameplay of Vaikunta Pali. You know Vaikunta Pali? మీకు అందరికీ తెలుసు అనుకుంటున్నాను. ఎవరికైనా తెలుసా మీ అందరికీ వైకుంఠ పాలి అంటే ఏంటో తెలుసుగా? Yes, sir. Yeah, you will miss if you be complacent in the terms of your preparation during the process of preparation, you will slip to the first stage. Therefore, there are so many friends I have seen that they even 4 times, there were only 4 attempts in the previously. Even 4th time, one of my seniors had come back and did not get any service. So one shall not be complacent about the examination. One must be serious in every stage of the examination, all the 3 stages. So stage 1 and Part A preliminary examination, this pattern is civil service prelims takes place in May, June every year, and it is consisting of 2 papers. The one paper is General Studies, paper 1. Its duration is 2 hours, 120 minutes, and maximum marks will be 200 marks. Number of questions will be 100 at the rate of 2 marks for each question. So this is very crucial paper, I will explain. And the paper 2 is CSAT. This is also 2 hours for 200 marks,
and but it different from the paper 1 in the from the fact that it is contains only 80 questions. That means each question carries 2.5 marks, but this is qualifying with 33% of marks. You can qualify in this CSAT. Even preliminary examination is just nothing but a what is called a screening test, because these marks will not be added to mains. But this is very important to cross over this stage to qualify for mains. If you be complacent that this is only qualifying, you'll face two major hurdles. That if you miss, we lose 1 year, and if you miss and this one, if you get even edges marks and just edges, and that's also a problem that it will disturb you in preparation for mains. Therefore, this is very important stage also. And group 1 prelims also having the same with the 2 papers for 200 marks in 2 hours. But the fact is that in group 1 and each paper contains different subjects. But overall, all same subjects are contained in both Civil Service UPSC and also APPSC group 1. And 1/3 negative mark. Another unique feature of this examination pattern, Civil Service examination, 1/3 negative marking or penalty for wrong answer. Actually, negative marks చూసి ఎవ్వరు భయపడాల్సిన పని లేదు, because there is a clear strategy. One easily can attempt 90 plus out of 100 questions in the preliminary examination paper 1. So that strategy I will explain during the process of these lectures. Negative achieving highest score with a negative marking. One need to have a courage that is possible only by just practice. I'll explain how you are able to make 90 out of 100 questions. Without that, you can't expect to win prelims also. So this another one is a group 1 also having with the same kind of 1/3 negative marking or penalty for wrong answer. And each wrong marks, if you put wrong answer, you will get 0.66% to negative marks. So need not worry, I will explain. You can easily do it in the 90 out of 100 questions. There is a change in the format of questions of prelims also, and after the introduction of the new pattern of Civil Service examination from 2013, and this is the foundation year of this academy, Kalam IAS Academy. In 2013, the entire pattern of the examination changed, and this is objective in pattern, Civil Service preliminary examination, but it contains 4 types of objective format of questions. One first is single response correct, multiple choice questions, and a single or multiple response correct, and matching type. The third one is matching type, and fourth one and assertion reason type. This is which is the most difficult format in the objective format examinations. And for lucky, you are all lucky that these type of questions are not being given. And previously, it was used to give about 20 questions in the general studies. So you are fortunate that this type of questions are not very, very difficult to answer this kind of objective examination. Assertion reason type, not frequently being given, but there is no rule that they should not give. They shall not give. Therefore, one shall not be complacent. You have to familiarize with this kind of also for objective test, because it is also being given in many exams, even group 1 and group 2 also. This kind of assertion reason type questions are being given. But fortunately in prelims, Civil Service prelims, since 2013, this has been not being given. So more time available this time, because each question carries about 72 seconds in the preliminary examination, and for the paper 2 it is about 84 seconds, because of the difficulty in answering the negative marking examination. The UPSC has given more time. Previously it was only 40 seconds for the general studies, and for optionals it was about 1 minute for each question. So unfortunately you are given more time that you can utilize for answering and analyzing these questions. So what is the structure of paper 1 general studies? It's a deciding paper, I told you, because the paper 2 is qualifying in nature, and which make you qualify for mains is paper 1 general studies. And it is also this paper, and the syllabus in this paper will help you a lot in the mains. So
I would like to say why paper 1 is deciding. I already told you, and the selection ratio of for the mains is for every post about 12 or to 13 candidates are being selected for mains. That means 1:12 ratio, and that for every 1,000 posts in any notification, out of 10 lakhs applicants, they will select just 12,000 or 13,000 for the mains examination. Therefore, one shall not be complacent about this a screening test, a preliminary examination. Though it is a screening, one should be very serious, particularly but freshers must be serious because it is very dangerous examination at the first level itself. You know all that Vaikuntapali, very dangerous. Therefore, be complacent about this, but it's not difficult. So many achieved it. So the second stage is mains, and the mains is really mains as it decides to reach your final goal. The very name indicates that it is mains, and you will also find the fact from the previous scores. I will explain in the latter. So the mains is really mains as it decides to reach your final goal, IAS, IPS or IRS or Indian Foreign Service. Whatever you decide, it is possible only scoring high in the mains examination. And this pattern of civil service mains examination since 2013, it contains about 7 papers. Each paper carries 250 marks, and the first 5 papers are common papers. And the paper 1 is called essay paper or general essay for 250 marks. It will contain 2 essays. I will explain the next session in detail about the syllabus of all these papers. I want to give only just pattern of the examination in this session. And the general studies 1 contains 3 subjects, particularly Indian heritage, culture, history carries 100 marks, and geography of the world carries 100 marks, and sociology of society will be given for 50 marks. Out of this general studies, paper 1 is containing 3 subjects, and paper 2 general studies as governance, constitution, polity, social justice and international relations. So this is the very, very crucial game-changing paper for the mains. Why it is game-changing, how you come benefit from this paper, I will explain in the next session. And general studies 3, technology, science and technology, economic development, biodiversity, environment, security and disaster management. It also carries about 5 segments or 5 subjects will be given for 250 marks. The beauty of the general studies 2 paper is 1 subject, that is public administration or political science, is carrying entire 250 marks in the paper general studies 2. That's why it's a game changer. It's going to be game changer for you. And general studies 3 contains many subjects. It also carries same marks. And general studies 5 and ethics, integrity and aptitude. This is called general studies 4, but 5th common paper. And ethics, integrity and aptitude carries 250 marks. This is a unique paper introduced in 2013. So this is these are the 5 common papers that will carry 1250 marks. For each paper carrying 250 marks, and the last 2 papers are called optional subject. You can select out of the 2 dozen optional subjects 1 out of it, but which option shall be which was suited for this new pattern of the examination, I will explain in a separate session. And don't worry about the optional, because you all know that these are 1250 marks out of 1750 marks for written examination. Only 500 marks will be given to allotted to optional subject. That means 30% of total weightage of written marks. Therefore, one need not worry about the optional at this stage if you are a beginner. So the total written marks in the mains examination carries 1750 marks, and a personality test, and which is also the part B of this examination, and it will carry 275 marks. And the only these personality or interview marks will also be added to your merit ranking and selection. Therefore, this is also very important, and I will explain separately, exclusively 1 session for that personal, how to prepare for personality test or and gain confidence of facing personal test during the preparation of civil service examination. So that grand total marks are carries 2025 marks.
So there are two qualifying papers. One is any one of Indian languages about carries 300 marks, and also Part B examination, that is English, and which is compulsory. The importance of these two papers are that if you don't qualify these two papers, all the remaining 7 papers will not be evaluated, and you will lose the entire year again. Therefore, one not be complacent, but they are not difficult to crack. They are very easy, but you have to practice qualifying papers. And ఈ 2022 నాటికి ఐఏఎస్ పోస్ట్ని ఖచ్చితంగా సాధించాలంటే ఏం చేయాలి? దట్ ఈస్ అవర్ క్రక్స్ ఆఫ్ టుడేస్ టాపిక్. నౌ వీ స్టార్ట్ ది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సెషన్. Just I completed the pattern of examination. We can ask any number of questions towards the end of the session on pattern of examination, anything. And now the real crux of the today's session is the by 2022 and the next 2022, how to achieve without any chance, missing any chance, how to achieve, how to crack IAS, IPS, and what is strategy required, needed. I would like to say two things before starting the second part of our session. That is, there are two things that decides your success. One is your attitude. We should be positive and open and flexible. And the second is your approach. These are the only two things that will decide whether you get IAS or IPS, your desired post in 2022 or not. Nothing else. These are the only two things. Therefore, you must know what is the importance of these two. And there's so many dilemmas and doubts among the young aspirants. ఎందుకంటే అందరూ కూడా చాలామంది ఈ మధ్య కాలంలో సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఈఆర్ అపీరింగ్ ఫ్రమ్ బీటెక్ ఆర్ లైక్ ఎనీ అదర్ సైన్సెస్, పర్టికులర్ బీటెక్ ఆర్ MBBS, దే ఆర్ అపీరింగ్ ఫర్ ది సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్. సో సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వచ్చినప్పుడు సాధ్యమేనా అనే చాలామందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో, అలాగే సివిల్స్ పైన లేదా గ్రూప్ 1 పైన ఫోకస్ చేయాలి, దేనిపై ఫోకస్ చేయాలి ఇంకా అంటే, ఎందుకంటే సమ్ పీపుల్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఆల్సో, దే ఆల్సో వెరీ వరీ అబౌట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్స్. నాకు ఏదో ఒక జాబ్ కావాలనుకునే వాళ్ళు కూడా చాలామంది, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ద ఫైనల్ గోల్ విల్ బీ IAS, IPS అనే కోరిక చాలామందిలో ఉంది. వాళ్ళందరూ కూడా క్లియర్ చేస్తాను. దెన్ రోజుకి ఎన్ని గంటలు చదవాలి IAS సాధించాలంటే, IPS సాధించాలంటే 15 గంటలు చదవాలా, 20 గంటలు చదవాలా? These are so many doubts because so many achievers says that I used to read this much of hours. That's why the young aspirants having doubts about this. And coaching Delhi vellala, Hyderabad vellala. This is another thing that many of you having major doubts. The answer is goal clarity. You need to have goal clarity. You need to have goal clarity. We అన్ని goal clarity ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇవన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి. I told you in the outset itself that you need two qualities. One is a right attitude and right approach. These are the two things. సో ఈ గోల్ క్లారిటీ రావాలంటే మీరు ముందు ముఖ్యంగా మనకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మన మహాభారత్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది టు గెయిన్ గోల్ క్లారిటీ. మంచి ఉదాహరణ ఉంది, అది చూడండి. యా, anyone see and identify this pic? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, he is none other than Arjun, the hero of Mahabharata. Yes, sir. The guided by Lord. Yes, sir. And Arjun was the hero of Mahabharata. And మీకు అందరికీ అర్థమవుతుంది ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు. ఈస్ టార్గెటింగ్ Parrot. He is targeting a bird. What he was able to see when he was targeting a bird? He's What able is that? to see the eyeball. Yeah, Eye of the bird. Yes, eye of the bird. So, eye of the bird అనేది అందరికీ తెలిసింది. అయితే eye of the bird ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ ఏది, ఎక్కడుంది? ఈ బర్డ్స్ ఐ ఫర్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ IAS, IPS పోస్ట్ ఏది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. అందుకని మనము
అర్జున్ని వాడుకుంటున్నాం, తప్పేం లేదు కదా, అర్జున్ వాడుకుంటున్నాం. సో మీకు అందరికీ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కదూ, అర్జున్ లాగా మీరు ఐఏఎస్ పరీక్షని ఐఏఎస్ పోస్ట్ చూడగలిగితే కాంట్ యు అచీవ్? మీరు ముందుగా చెప్పండి, అర్జునుడే మీరే అర్జునుడు అయితే మీరే అర్జున్లా చూడగలిగితే కెన్ యూ అచీవ్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. We can achieve. Yeah. So let us identify what is that bird's eye to civil service examination or AS, IPS. What is that bird's eye? Actually, there is another question you have to answer. That is, Arjun preparing for, in this pic, Arjun preparing for the examination or writing examination? Writing Arjun పరీక్ష examination, sir. రాస్తున్నాడా? Writing examination, sir. Exactly. That means ఆయన ప్రిపేర్ కాలేదమ్మా? కాకుండానే లేదు సార్, ప్రిపేర్ కాలేదు సార్. ప్రిపేర్ అయ్యాడమ్మా. Yes, sir. ఎస్ సార్. రేట్ రిషీష్ దగ్గర ప్రిపరేషన్ అంటే మళ్ళా బుక్ చదివే ప్రిపరేషన్ కాదమ్మా, ఎస్ సార్. చేయడం నేర్చుకోవడం, ప్రాక్టీస్ sir. ఓన్లీ. Those kind days education was just doing and learning. So like that, Arjun has already completed his preparation. He is in the examination, he was in the examination hall and targeting a bird. He well know the fact that bird is sitting on where? On the tree. And on a tree, sir. Where tree is sitting on? Earth surface. Yes, sir. And this earth having atmosphere. If there is a rain, the bird will go. If there is a wind, it will go. If there is a sound, it will go. So how then can he crack? The speed with which he has to play arrow. That is the crux of the matter. And he knows there are so many hurdles while you prepare for the examination. అందుకని ప్రిపరేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా సాగితే లాస్ట్ మూమెంట్లో ఎంత కష్టమైన ఎన్ని హడ్డిల్స్ వచ్చినా యూ డిస్కౌంట్ ఆల్ దోస్ హడ్డిల్స్ అండ్ విల్ అచీవ్ యువర్ ఫైనల్ గోల్. Therefore, you have to know view and you shall have the kind of attitude the Arjun have. You need to have goal clarity. What is a goal? What is a target? What is the difference between target or focus and a goal? So you need to learn here the Arjun, Guru Tappani Bano Arjun, he will launch this. You are identifying now the civil service or group 1 bird's eye. ఎవరైనా చెప్తారా? Please, anyone, please respond. What is that bird's eye? Our goal, sir. It's an exam. ఇంకా It's an aim to hit our. It's an aim to hit our goal, sir. యా ఇంకా It's an To hit our goal, sir. యా. So there are so many things that come to our mind when we say that what is that civil service bird's eye. So we'll disclose now that I cinema చూసారా? Yeah, before that I would like to show you once again our campus super specialties available at this new AC campus in Rajahmundry, and our vision is that making 5,000 officer civil servants from civil and also UPSC, and also 5,000 IIT NEET achievers by 2030. That is our vision with the inspiration of Abdul Kalam. Inspired by him, I have started while he was alive. He was living legend, even though this is Balu Mahendra, and he is the first civils winner in 2013. And what is interesting fact is that he attempted in the difficult year 2013 where the entire examination pattern has been changed. ఈ రోజు మీరందరూ చూస్తున్నటువంటి ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ 2013లో స్టార్ట్ అయింది. ఆ ఇయర్లో అటెంప్ట్ చేసిన ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఫర్ బాలు మహేంద్ర. ఈజ్ నౌ IRS ఆఫీసర్ వర్కింగ్ ఇన్ గుజరాత్ యాజ్ కస్టమ్స్ ఆఫీసర్. Now he came to me after qualifying preliminary examination. Within 3 months he was able to crack
mains in his first attempt. He was came from BTech science background, but was able to crack it within 3 months. Of course, you are all youngsters studying inter or plus two or degree or graduation and just completed or passed out. So I'll give 3 years or 5 years or 3 months strategy. I can give any depending on your requirements. I would suggest and give you the required strategy for achieving IAS in first attempt itself. So I experimented my experience on Mr. Balu Mahendra, is my beloved student and achiever in 2013 itself. After that, we have this is Balu Mahendra here in our one of Abdul Kalam's birth anniversary day celebrations here in Rajahmundry. Ours is the first institution named after Abdul Kalam in India, and this one our achievers about 1369 civils groups of winners since 2013 we have at this campus Kalam IAS Academy and IIT NEET Academy. So we are launching both integrated inter plus two or degree graduation programs here in this campus this year with IAS coaching and also IIT NEET coaching. This IAS Super 60, and we are going to launch by July 19th. So now come to the point that what is the bird's eye for the civil service examination or group one? It is Anybody? a heart of civil service. Yeah, right. Thank you, Amma. You are nice attempting. Every one of you who attempted, it definitely will going to win. Whether you answer rightly or not, it's immaterial. That whoever tried, whoever started thinking, definitely will achieve. Whether you given right answer or not is immaterial. See the answer with all my experience. I am giving this answer. No cut-off marks. That is the reason I want to say that the Arjun's target, a difference between target and goal. This is your target, no cut-off marks, and prepare your own estimation of target score for that year. ఎందుకంటే the cut-off marks is a dynamic aspect of the civil service examination, depends on the number of posts in that particular notification and the level of difficulty and the pattern of examination. There are so many factors that influence the dynamic aspect of cutoff. But what is a cutoff? What is a cutoff? Anybody know? What No, is sir. Yeah, cutoff mark is nothing but the last mark that one qualifies for mains. The last mark, it's not a top mark, it's a last mark. Be clear. Therefore, with reference to the top score in that particular before that year, previous years, and the cutoff, you have to decide your prelims target score to achieve and successfully cross over the first examination in civil services. So, what is that target score? Based on high score. Yeah, please, for the last 5 years scores I have given in this pick cut-off marks, what should be your target score? I also given target score for 2022, and now here see the year 2019, the recent latest data given by the UPSC, it is 98 marks because the paper 2 CSAT is qualifying, it is not being shown here. Okay, so 98 marks one need to get out of 200 marks in the paper 1 general studies. Is it right? So your target score, because this is the last mark, 98 is the last mark who crosses over to the mains. Therefore, you need to have 110 plus target for the preliminary. This is a general category candidates, but those having reservation have some relaxation, but one should not look for reservation benefit, even though you are having. It's a God-given gift given by our Ambedkar and many our freedom fighters, the who given for social justice, the reservation system. It's not your achievement. Just keep it away from you, from your mind. You remove that reservation. And those don't have reservation need not worry at all. If there are 1,000 posts, you must feel that there are only 500 posts.
What you need to know and target score is, if it is target score is clear, you need not worry whether you do, if even though you don't have reservation, because what score is required to be top 100 ranks. అదే నీ లక్ష్యం అయి ఉండాలి. ఈవెన్ టాప్ 100లో కూడా ఐఏఎస్ రాకపోవచ్చు. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో 100 పోస్ట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ నోటిఫికేషన్, యూ డోంట్ గెట్ ఐఏఎస్ పోస్ట్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ post of you decide you are targeting, you have to decide your score for particularly main score. So preliminary it may be static, but what I am stressing is that you shall not mind of about the cut-off relaxations for the reservation categories. You always target general category score. Therefore even that I have given how much of marks, but there is slight difference between the general studies, general category candidates and reservation categories, except the physically handicapped and ST women's, like ST, not women doesn't have any reservation for the in this civil service examination. Don't forget it. And the only ST is having some sort of advantage that you have 77 was enough in the 2019 attempt for preliminary. But I request you, every one of you, remove it from your mind that reservation benefit you are having. And those doesn't have the reservation, you don't look for it, you fix your score and you will achieve it. Therefore you don't mind about that. We only score general studies cutoff, general category cutoff, keep in mind, and you plus, keep it plus. In that way 2022 prelims target shall be 110 plus to be safe and cross over to the mains examination. What should be civil service 2022 mains target score? బికాస్ అర్జున్ యాటిట్యూడ్, అర్జున్లా చూడగలగడం అనేది ఇప్పుడు జరిగింది మీకు అందరికీ. సో మీకు అది జరిగింది కాబట్టి అర్జున్లా మీరు ట్రై చేస్తే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో సాధిస్తారని మీరే అన్నారు. కాబట్టి మీ స్కోర్ ఎంతో మీకు ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది. మీరు ఎంత టార్గెట్ చేసుకోవాలో కూడా టెంటేటివ్గా నేను ఇస్తున్నాను. బట్ ఫైనల్ ఎప్పుడు చేయాలంటే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు బట్టి ఏ కేటగిరీ ఏ పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకొని అవగాహన చేసుకున్న తర్వాత మీ స్కోర్ని, మీ సక్సెస్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సాధించాల్సిన స్కోర్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్, బట్ దిస్ ఈస్ ద బర్డ్స్ ఐ. సివిల్ సర్వీస్ బర్డ్స్ ఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ యువర్ టార్గెట్ స్కోర్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఇయర్. సో వాట్ షుడ్ బి ద సివిల్ సర్వీస్ 2022 మెయిన్స్ టార్గెట్ స్కోర్? మెయిన్స్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ యూ హ్యావ్ టు సీ means the cut-off marks of previous years. Out of 1750 marks in the written examination, how many were marks needed to get one post or to get IAS? Please anybody respond. How many marks, if you are having any idea that how many marks you needed to achieve a post in civil service examination? 1200. 1200. Oh, you will be first ranker, amma. Congratulations. Sir, it can be 1500 also. No, sir. Yeah, why not? There is a sky limit. One should have, but be practical about this. If you study, analyze the last previous 5 years, and you can arrive a clarity about 1000 or some 900, 800, 750, 1050. See here the scores given. In 2019, it was 751 marks is enough to cross over to personality test, qualifying for personality test. 751. Even it is less than 50% of total marks. It is less than 50% of total marks, because 1750 marks for the written examination. So then, so just less than 50% of marks enough. మీరు దీన్ని చూస్తే కనుక చాలా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. బట్ డోంట్ కీప్ దిస్, బికాస్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ అబౌట్ ది కట్ ఆఫ్ మార్క్. కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇస్ ద లాస్ట్ మార్క్. ద ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ హియర్ ఈస్ దట్ ది రిటర్న్ మార్క్ కట్ ఆఫ్ మార్క్ ఈస్ నాట్ final, because there will be interview and these marks also will be added. Therefore you need to see the cutoff of the overall score of both written and also personality test. Therefore if you look at like that, 961 marks is the last cutoff marks for 2019. 961 marks. Even then, out of 2025 marks for both the written examination and personal test, please check your
Somebody is making noise, please. Otherwise I will mute. So out of these 2025 marks for both written mains and also personality test, and one need to get 961 marks to get one post in 2019. So then what should be your 2022 target? This is about general categories to candidates. If you achieve 961 marks in 2019, he gets a one post. So what should be your target score for the your desired post? If you want desired post of IAS, you need to have in top 25 to 50 if you are OC, not having any reservation. So like that, you need to fix your target score. That is the Arjun Bard's I for civil service examination. And therefore, you need to have this kind of understanding and your own estimation of your target score. So please, anybody respond having any doubt, raising hand. So this is the 2019. You also pause this pic and also keep all this PDF PPT in the video description. Need not worry, and you can have all this data with your hand at the end of this session. Okay, this is our target score. What should be your target score? Then when another thing also need to be analyzed before you fix your final score. Sir, telemedia last problem leda. Yeah. Nana questions answer session undi Nana. Please let me complete. I will answer you. Thank you. So 2019 interview and the topper score. Let us see to fix our final target score of 2022, and we need to analyze the interview marks and also topper score. See this one, and the 2019 first ranker Pradeep Singh got 1072 marks. That means 914 huge marks in written examination, and he gets just 158 in the interview. Actually, in interview, one can easily get 175 plus. But even then, and the UPSC interview board failed to stop him in achieving first rank. UPSC failed to stop him. UPSC failed to stop Mr. Pradeep Singh achieving first rank. Even though they given less marks in the personality test, he was secured first rank. That is the beauty of Pradeep Singh. One shall give applause for Pradeep Singh. In 2019, he achieved 1072 marks, and out of that, he got 914 marks in the written examination, just 158 marks in the personality test. That is the beauty of the mains. I told you, the mains is a mains, and it will going to decide your fate. So this is one need to know, and the second fact is the 2018 highest entry score is about 206 marks out of 225. ఇంటర్వ్యూకి 225 మార్కులకి 206 మార్కులు వచ్చినాయి, కానీ ప్రదీప్ సింగ్ గారికి 158 మార్కులే వచ్చినాయి. ఈవెన్ దాన్ UPSC failed him to stop him from achieving first rank. This is the beauty of a mains examination. So this is the best indicator of how transparently the UPSC conducts this examination. If you work hard, it will not go waste. So 2018 topper Kanisha Kataria, he has got 940 huge marks in the mains, and he got just only 179 marks in the interview. But the total score was 1121 marks for the 2018 topper Kanisha Kataria. And this one, the 2017 topper, our Telugu man from Telangana, Anudeep, he achieved very huge, highest marks in the written examination, 950 marks. Please go through his interview and please go through his videos. Yes, It's very sir. excellently explained the process how to crack IAS.
And Anudeep got 950 huge marks. మీరందరూ 1200 టార్గెట్ అన్నారు. రిటర్న్లో 1200 అవసరం లేదు. 950 ఇస్ ద బెస్ట్ స్కోర్, బెస్ట్ టార్గెట్. అనుదీప్ని క్రాక్ చేయండి. అనుదీప్ సెటప్ ఏ రికార్డ్ ఆఫ్ అచీవింగ్ సిన్స్ 2013 న్యూ ప్యాటర్న్ at the 950 marks. You crack it. That record set by Anudeep. That is enough for the written examination. When come to the interview, he also failed to cross over 200 mark, which is the highest marks that in an interview. But even then, UPLC again failed to stop Anudeep achieving first rank. That is the beauty of mains. You understand now what is the eye, bird's eye, civil service bird's post eye is located at mains exam. Yes, sir. So like in that way, 1121 highest score since 2013. One should plot in his fifth attempt. Anudeep got this much of 1126 highest score ever since 2013 new pattern of examination. Therefore, be clear about your target score. What I want to say is that if you want to look at like Arjun towards the civil service examination, you must have your own estimation of your target score. Even though you don't have a reservation, you need not worry about it at all. So now come to this target score 950 for the written examination and 175 to 200 in the personality test. This should be your target score. Total score will be 1200, 1125 or 25 plus. 1125 and 25 plus. అంటే అనుదూప్కి మనకి 1126 వచ్చినాయి, అందుకని మనం 1125 ప్లస్ అన్నాం. ప్లస్ అంటే మేబీ 25 మార్క్స్, దట్స్ ఎనఫ్. యూ విల్ బి ఫస్ట్ ర్యాంక్. దట్ మీన్స్ జస్ట్ 60% ఆఫ్ విల్ మేక్ యూ ఫస్ట్ ర్యాంక్. Even if you get 50% of total marks of 2025 marks for the examination, you will achieve one post definitely. The 50% of marks. There is a lot of doubts about the students that 70% ravali, 80% ravali. There is nothing, no need. Even if you get 50% in the examination, overall examination, you will get a one post. So in that way, you need to set your score, your target score, and start preparation. Everything will go, you will work up. ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ బాగుంది, ఎక్కడ చదవాలి, ఏ మెటీరియల్ చదవాలి, దీస్ ఆర్ నాన్ సెన్స్. ఇఫ్ యూ ఫిక్స్ యువర్ టార్గెట్, you can achieve it. So there are so many people who can help you in other aspects. So but nobody can help you unless you have right attitude and right approach. My student Balu Mahendra was able to get only because of he had the right attitude when I accepted him to guide. I guided him only one student in 2013. He got 100% success. So in that way, మరి సాధించాలంటే ఏం చేయాలి? దృఢమైన సంకల్పం, అదే లక్ష్యం ఉండాలి. అలాగే లక్ష్యంపై స్పష్టత ఉండాలి, టార్గెట్ క్లారిటీ ఉండాలి లైక్ అర్జున్. అండ్ దెన్ గురి చూస్తే పాయింట్ బ్లాంక్లో కొట్టేలా ఉంటాయి. అంటే 1200 మనకి ఎంత టార్గెట్ స్కోర్ అనుకున్నాం, 1125 ప్లస్. అది పాయింట్ బ్లాంక్ అంటే అది ఇంకా యూపీఎస్సీ కాంట్ ఎస్కేప్. ఇఫ్ యూ అచీవ్ 950 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 1750 రిటర్న్ మార్క్స్, if you achieved 950 plus in the written, nobody can stop you from becoming a top ranker in civil service exam. So now see this one, guri ki target ki, guri or target means focus or lakshaniki తేడాను గుర్తించాలి. అర్జున్ చూసింది టార్గెట్స్ ఫోకస్, వెరస్ గోల్ అంటే నీకు ఐఏఎస్ కావాలా, ఐపీఎస్ కావాలా, ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ కావాలా, ఐఆర్ఎస్ కావాలా, దట్ ఈజ్ యువర్ గోల్. ఆ గోల్ సాధించడానికి, ఆ బర్న్ కొట్టడానికి మీకు సరైన యాటిట్యూడ్ కావాలి. నౌ ది సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు డిసైడ్ యువర్ సక్సెస్ ఈజ్ ది అప్రోచ్. సో ఇలా చేయాలంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ మన పూర్వీకుల అనుభవాన్ని మళ్ళీ ఉపయోగించుకుందాం, మళ్ళీ వాడుకుందాం. ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా వాడుకోవడానికి? మన ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ని
in achieving our success. If you don't learn from others, you can't achieve in first attempt. If you don't learn from others, the experienced, you can't achieve in first attempt. సో ఇలా చేయాలంటే మన పూర్వీకుల అనుభవాన్ని మరొకసారి ఉపయోగించుకుందాము. సో హౌ టు క్రాక్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్, వాట్ ఈస్ ద అప్రోచ్, ది స్మార్ట్ వర్క్. నౌ వీఆర్ లెర్నింగ్ వాట్ ఈస్ ద స్మార్ట్ వర్క్. వాట్ ఈస్ స్మార్ట్ వర్క్? స్మార్ట్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ హార్డ్ వర్క్, బట్ హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్మార్ట్ వర్క్. సో ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలో వాట్ ఈస్ ద స్మార్ట్ స్ట్రాటజీ, స్మార్ట్ వర్క్, ఈ మంచి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్. ఒక్క ఎగ్జాంపుల్తో మీకు మొత్తం తెలిసిపోతుంది. జస్ట్ ఎస్ యూ కెన్ సీ దిస్ నౌ. వాట్ ఈస్ దిస్? సివిల్స్ సాధించడం అంటే ముల్లోకాలను గెలవడమే. ముల్లోకాలం, 3 other worlds. ఈ ముల్లోకాలను గెలవడానికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ ఉంది. ఇట్ వాజ్ నథింగ్ బట్ that examination conducted by Lord Shiva and Parvati. And who was the winner? Ganesha, sir. Ganesh. Lord Ganapati. Yes. And the parents conducted open competitive examination for this. Who is to head the Ganas? Who would head the Ganas? Head of Ganas, Ganapati. In other words, he was known as Ganapati. అండ్ సివిల్స్ సాధించడం అంటే ముల్లోకాలను సాధించడమే. దీనికన్నా డిఫికల్ట్ ఎగ్జామినేషన్ లేదు ఇండియాలో. సో సి ఓన్లీ చైనీస్ సివిల్ సర్వీస్ ఇన్ ఏన్షియంట్ టైమ్స్ వాజ్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ది మండారియన్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ వాజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ చైనా. సో సివిల్ సర్వీసెస్కు ఆ శివ పార్వతులు ఎవరు? నౌ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై who is the Lord Shiva, Parvati and the 3 rounds that Ganesha done. And Ganesha attitude, Ganesha approach is excellent. He was a short guy. And his brother was Bahubali. Kumara is having a flight in those days. He surrounded all the 3 worlds. And this short guy with a poor vehicle of rat or mouse, how can he reach? This was the biggest hurdle. How to crack this competition with his brother? He is not an easy brother. He is a very, very highest competitor. Even iddar madhyana jarigina a super competition. He was a Bahubali. He is well known with speed, lightning speed. He can reach anywhere. But this short guy, Ganesh, have no idea. And he was shocked at this examination, but yet he accepted and respected parents. And then they requested, but they didn't give. They only blessed him. They only blessed him. Nothing else they helped. And it was the contextual intelligence that Ganesh had utilized. And it made him the Lord Ganesha. So you all know that what are the Shiva Parvati for examination and what are those 3 rounds. Now you have to say, respond. Mentors. Shiva Parvati are the mentors. They are not mentors amma. Even single word kuda cheppala. Sir cheppara sir Tarachand garu. Okko word kuda okko clue kuda ivala. Ganesh ku okko clue kuda ivaledu. Yes, no clue. ఇవ్వలేదు. They are so cruel in conducting exam for the sons. Both are dearest sons. What they do? ఇద్దరు కావాలి. సివిల్స్కి ఆ శివపార్వతులు ఎవరు? ఆ 3 rounds గణేష ఉపయోగించిన 3 rounds ఏమిటి? దిస్ ఈజ్ ఏ స్మార్టెస్ట్ పాసిబుల్ వే ఆఫ్ అచీవింగ్ IAS in first attempt. See this now. Shiva Parvati and Lord Ganesha faced very odds, and it was the turn of the Kumar Swami and faced odds with his beautiful, brilliant strategy, brilliant idea జీవితాన్నే మార్చేస్తుంది. That Lord Ganesh got it, and he had achieved this
competition. And now you need to conduct identify చేస్తున్నారు. what is that, who is your Parvati for IAS examination They and are what the are those IAS three rounds? exam What? conductors. Yes? ఇంకా Exam conductors. ఇంకా ఇంకా ఎనీవన్ చేస్తారు థర్డ్ రౌండ్కి వచ్చేసాడు గణేష్. నౌ డిస్క్లోజ్ అయిపోతుంది 3 రౌండ్స్ ఏంటని. Confidence, sir. ఎస్, కాన్ఫిడెన్స్. ఇంకా And smart work. yeah, smart work. What is that smart work? That's what we need to identify. What that smart work, but specifically to the pertaining to the civil service examination. రోల్ Yeah, now God, Lord achieved, and Time you will. saving. I will disclose the 3 Time rounds saving. and 3 rounds. సార్ టైం పంచ్ Yeah, time. Inka. There is only 3 rounds enough. Page. More rounds are not required. ముల్లోకాలని చూసి వచ్చేవచ్చు 3 రౌండ్స్ వేస్తే. దట్ వాజ్ ద ఐడియా ఆఫ్, బికాస్ లార్డ్ శివ పార్వతి ఆర్ సర్వాంతర్యామి, దర్ ఎవ్రీవేర్. ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ కామన్ సెన్స్ దట్ మేడ్ ద లార్డ్ గణేష ద విన్నర్. It is a simple common sense. It made him the winner. See now, that's 3 rounds. The first round, you need to analyze the syllabus of సార్ ఎగ్జామ్ ఎంత కండక్ట్ చేస్తారా సండే. నాన్న చెప్తాను, డోంట్. ఒక్క 5 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది, ఇంక లేదు, అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ పిక్, లాస్ట్ పేజ్. The first round will be the thorough analysis of syllabus and topic wise analysis of previous questions, and you need to revise this topic wise, underline 30 times before you touch the materials. This is the first round around the Shiv Parvati of UPSC or UPSC in achieving your IAS, your desired goal. So this is, you need to by heart syllabus, none other than syllabus. Except syllabus, you shall not by heart in the civil service exam. Nothing need to by heart except syllabus. If you thoroughly analyze previous questions 30 times, you will transform like into a swan. What is that swan? Hamsa తెలుసా మీకు? Yes, sir. It separates water from the milk. It takes milk. Yeah, of course, scientifically not proved, but the fact that swan do is very needed for us. If you want to filter what is required for the examination, you need to thoroughly analyze the previous question 30 times, as the prelims or mains syllabus is not exhaustive. Therefore, you first by heart the main syllabus and then revise topic wise, arrange topic wise the previous questions. I will give them here. In the second round, acquiring presentation skills with answer writing practice. The second round around the UPSC Shiv Parvati. And the second round of Ganesha is for civil services is acquiring presentation skills with answer writing practice. That is the, you all know by this, you are all confident that mains going to decide your success, not interview. It is the mains. The many recent achievers also proved it. And therefore, the second round, acquiring presentation skills with answer writing practice and prelims come mains simultaneous preparation strategy. That integrated strategy from inter degree itself. You are at least 1 year advance. Without that, you can't achieve in first attempt. So, what is required in the second round is acquiring presentation skills yourself with acquaint with presentation skills, writing skills, not writing skills, it's presentation skills with answer writing practice, and prelims combines simultaneous preparation from inter degree itself, or at least 1 year advanced preparation.
So this is the second round. What is the third round? The third round is nothing but the experienced but reliable mentor. Experienced but a reliable mentor or a personal guide needed for achieving in first attempt. But unfortunately, even if you go to Delhi and pay 2 lakh spot for seat, you can't get this guidance. Nowhere is available guidance even for money. That is the problem of the many students, aspirants making second or third or more attempts. It is the guidance, personal guidance by an experienced but reliable. You shall be reliable mentor or a personal guide. ఒక నమ్మదగిన అనుభవం కలిగిన మెంటార్ గైడ్ ఉండాలి. These are the 3 rounds if you want to achieve like Ganesha. That is very, very important for this examination. These are 3 rounds. Need not be this mentor. Anybody can be a mentor. What I am saying is experienced but a reliable mentor, who is a dependable mentor, who spares time for you. And the personal guide, that's the reason why we are limiting to 60. That is why IAS Super 60 is limited to 60. And we are giving, it is up to achieving service. And because this Super 60 will be, and even during the mains, after completion of the 1 year preparation and coaching, physical coaching in the campus, you will get answer writing evaluation 1-to-1 even when you are writing mains exam next year. That means up to the end of this or achieving job, we will give guidance in the Super 60. That's why getting seat in the Super 60 is not easy, I think, because of the huge response. Therefore, please prepare like for prelims and the same pattern of prelims paper 1 the next Sunday. About 50 questions I will give and prepare for the examination. So the third round is, these are the 3 rounds you have to make like Ganesh and you definitely achieve it. So this is our smart strategy from Kalam IAS Academy, but success formula given by our Kalamji do's. What are that? One, you shall have great aim. Low aim is a crime. What he said, low aim is a crime. And then continuously acquiring knowledge. And the third one is do hard work with devotion. And the fourth one is the persevere and succeed. Perseverance means a consistent work without any gaps. A continuous work. Persevere and succeed. These are the 4 principles success sutra given by our legend, inspiring idol, Abdul Kalam. That's why to inspire all of you, we named after the Abdul Kalam while he was alive in 2013 to this name. Ours is the first institution in India named after Abdul Kalam ji. And then this is the goal. See what Sadhguru Jaggi Vasudev saying, that goal. Now we all set your goal and target also. Now what is important is, after setting our goal just sets a direction. What is that? Sets a direction. But you must start journey in that direction by committing yourself into action. What Sadhguru Jaggi Vasudev says? Goal just sets a direction only. And you must start your journey in that direction by committing yourself into action. That means a process. Achieving CivilService examination, the second sutra given by me, that first is right attitude and right approach. You need to have right approach. You go through the right approach and right process of preparation for the examination. Then only you reach the first goal in first attempt. Therefore, don't follow these demonstration effect like sheep groups. And don't go to 500, 200, 300 హ్యూజ్ నెంబర్ ఉండేటువంటి కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళకండి. మీరు వస్తారన్నా నేను తీసుకోవద్దంటూ ఐఏఎస్ సూపర్ 60 యూనిక్ బ్యాచ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ.
So therefore don't follow this demonstration effect like sheeps, and you'll be fall like this. If you follow, you'll fall like this. But ఆవిడ గీసేస్తున్నాడు గీతలు. so this is don't plan B. Plan B is also not required. Even then, it's part of my 9 lectures on transforming you into a government employee officer. So don't be have this plan B not required. The part 2 will be next maybe Wednesday. I will give you, and the part 2 upcoming video, civils prelims and mains integrated strategy. I will explain syllabus and also process strategy, preparation strategy in this video. Very very important video. Next class, maybe a day after tomorrow on Wednesday, I will inform you. Please download this PPT and you will get your emails, so that I will inform you in next schedule. So civil service prelims mains integrated strategy with the syllabus analysis and books list. Okay, thank you everyone. Now you can ask any number of questions about this IAS super system, everything you can ask. Sir, one doubt, sir. అడగమ్మా. నెక్స్ట్ సండే ఎగ్జామ్ ఉంది అంటున్నారు కదా సార్, మరి దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ సిలబస్ మరి ఎలా సార్? హౌ టు రైట్ దట్ ఎగ్జామ్? వన్ కామన్ థింగ్ తల్లి, మీకు మంచి క్వశ్చన్ అడిగావు. ఎందుకు మంచి క్వశ్చన్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఫర్ ది freshers. Examination is for freshers, beginners, and all other students also are beginners. If they have limitation, this is one of the common factors. You need not worry at all, even while writing for the civil service examination. What are the common factors? Difficulty levels of paper 1, paper 2, like something. It doesn't affect your success. It is relative. Your success score is always relative. So even then I would suggest you what need to go through. I am telling you, it is like almost like syllabus same and paper general studies paper 1 preliminary in objective mode. There will be 50 questions. Prelims లో మనకి 100 ఉంటాయి. మీరు సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే ఏదైతే సిలబస్లో సివిల్ సర్వీస్ ప్రిలిమ్ సిలబస్లో ఉందో అది మీరు UPSC 9 to 12th స్టాండర్డ్ బుక్లో మీరు చూసుకోవచ్చు, సరిపోతుంది. సో నేను ఒక 25 క్వశ్చన్స్ని సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ స్టాండర్డ్లో ఇస్తాను, ఒక 25 క్వశ్చన్స్ని +2 స్టాండర్డ్స్లో ఇస్తాను. నీడ్ నాట్ వరీ అండ్ యూ విల్ డే. రిలేటివ్గా సక్సెస్ వస్తుందమ్మా. 1 వీకే కదా, అందరికి ఇస్తుంది కామన్ టైం, కామన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. దట్ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్. ఇఫ్ ఎవరికైనా ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు మేము ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఎక్స్ట్రాడినరీ మార్కులు వస్తే వాళ్ళు సీనియర్ 10 మార్క్ అర్థమైపోతాయి. నథింగ్ టు వరీ ఇన్ మేకింగ్ సెలక్షన్స్. విల్ మేక్ ఏ ఫ్రెషర్స్, టేక్ ఫ్రెషర్స్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గివెన్, బికాస్ మెయిన్స్ వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇచ్చిన మిగతా వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉండదు. వీ వాంట్ టు మేక్ విన్నర్స్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్రెషర్స్, బిగినర్స్. సో ఇంకెనీ డౌట్ ఇంకా ఎవరికైనా? అండ్ హౌ టు రైట్ దిస్ ఎగ్జామ్ సార్? అంటే ఆన్లైన్ మోడ్లో ఉంటుంది. సూపర్ 60 ఆన్లైన్ మోడ్లో ఉంటుంది. మనకి కలాం IAS యాప్ అని గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఈ యాప్ లింక్ కూడా పెడతాను, షార్ట్ లింక్. ఆ యాప్లో మీకు యూ కెన్ ఈజీలీ అటెంప్ట్ అనమాట. ఓకే సార్. వెన్ విల్ బి ద ఎగ్జామ్ సార్? నెక్స్ట్ సండే, ఐ మీన్ 11th. Yeah, 11th, 2 p.m. The morning we are conducting free IAS coaching and IIT NEET coaching test in the morning 10 a.m. మీకు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఇంటర్ డిగ్రీ వాళ్ళు, IIT NEET కావాల్సిన వాళ్ళు, IAS కావాల్సిన వాళ్ళు, ఇంటర్ డిగ్రీ నుంచి మనం ఫౌండేషన్ ఇస్తున్నాము వాళ్ళకి. సార్ దీనికి ఈ ఎగ్జామ్ కి ఐ మీన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉంటుందా సార్? యా, మా లింక్ ఐ ప్రొవైడ్ యూ. ఓకే సార్. యూట్యూబ్లో మాకు కలాం IAS సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దాంట్లో ఈ వీడియోలో నేను పెడతాను లింక్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. అలాగే నేను ఇప్పుడు ఇచ్చిన PPT కూడా మీకు PDF పెడతాను, మీకు ప్లీజ్ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. ఓకే సార్. సేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఎనీ డౌట్ ఎనీ వన్? సార్ తారాచంద్ గారు, అలాగే ఎనీ అదర్ ఫ్రెండ్స్? వెంకటేశ్వర్ సార్. సార్ యాక్చువల్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ లేదు సార్. ఏమన్నా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటుంది నాన్న, ఎందుకంటే సివిల్ సర్వీస్ ప్రిలిమ్స్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ ఉంటుంది. నేను హిందీ పెట్టడం లేదు. ఎవరైనా హిందీ అవసరం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే చెప్పండి ప్లీజ్. ఎనీబడి వాంట్ నీడ్ హిందీ వెర్షన్?
సార్ ఈ ఎగ్జామ్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ నాకు ఒకసారి పెట్టగలరా సార్? అన్నీ అందులో ఉంటాయమ్మా. మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే అందులో వివరాలు ఉంటాయి. ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఇంకా సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్, డౌట్స్ అంటే లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. 1/3 నెగిటివ్ మార్కింగ్ పెట్టను, ఇది స్క్రీనింగ్ కాబట్టి పెట్టను. అన్నీ మీకు వచ్చేస్తే మీరెందుకు నా దగ్గరికి రావడం, కాబట్టి అది ఎగ్జామ్లో ఉంటుంది. సార్ ఎగ్జామ్ యాప్ లో రాయాలంటారు కదా సార్? అంతే అమ్మా, యాప్లో ఆన్లైన్లో అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. మీరు ఎవరైనా ఫిజికల్గా లోకల్లో వస్తానన్నా నో ప్రాబ్లం, బట్ వీ డోంట్ ఎంకరేజ్ ది ఫిజికల్ అపియరెన్స్ హియర్. సార్ అంటే నాకు ఏం తెలియదు సార్, అందుకని ఎన్నిసార్లు అడుగుతున్నాను. No problem, no problem. Anybody, Nana, anyone having any doubt regarding civil prelims, mains, interview, or pattern of the examination and strategy doubts? సార్ Amma. ఇప్పుడు మీట్ జరుగుతుంది ఫ్రెషర్స్ కోసం కదా సార్? Yeah. సో వాళ్ళకి వస్తున్నామంటే టాపిక్స్ మనకి ఐ మీన్ సీనియర్స్ కూడా వస్తుంది కదా సార్, డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళకి. ఐ మీన్ ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ గా ఉంటున్నాం సార్. మీరు డిగ్రీ రాసే వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ లేదమ్మా. దోస్ హూ క్వాలిఫైడ్ గ్రాడ్యుయేషన్, హూ కంప్లీటెడ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ దిస్ సూపర్ 60 బ్యాచ్. And we are conducting in the morning separate test for the +2 students and graduation students. సార్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సండే జరిగే ఎగ్జామ్ కి డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్న వాళ్ళు రాయొచ్చా సార్, రాయకూడదా సార్? No, and they are not eligible, amma. Okay, sir. Who are only those students, because they can't physically, because this is a campus program. గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు రాయాలంటారు. వాళ్ళు మాత్రమే క్యాంపస్ రాగలరు కదమ్మా. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. బట్ దోస్ పీపుల్, మోర్ క్లారిఫికేషన్, వీళ్ళు ఎవరైతే ఇలా 3rd ఇయర్లో 4th ఇయర్లో ఉన్న బీటెక్ కానీ డిగ్రీలో ఉంటే వాళ్ళు ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. అదే సార్. ఓకే సార్. అంటే we can write in online. No. After that, starting the batch to July 19th, you can join our online coaching. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఎందుకంటే అడ్వాన్స్ గా తీసుకుంటే మంచిదని నేనే కదా చెప్పా. ఎస్ సార్. 1 year ముందు అడ్వాన్స్ గా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి అని. So I want to give that opportunity. But those who completed graduation or BTech and shall join here, attend this campus. And if there any problem kind like this of with 3rd wave like that, I'll again transform it into, convert into a online program. And when the problem is solved, if you get vaccinated, there is no problem. And we can join in July 19th online classes. Yeah, you can join from July 19th. Okay, sir. Okay, sir. No, Thank please, you, there are about 8 more lectures relating to this examination. There are so many aspects. I told you that personality, how to prepare for personality, what kind of options selected, what a group of subjects selected, how to write answer writing, how to read a newspaper. There are so many things that will come in the next. మీకు చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి, మీకు అవి కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి. సో ఈ స్మార్ట్ స్ట్రాటజీ సంబంధించి ప్యాటర్న్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కన్నా మనం క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ చూస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సార్? ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ వర్రీ కాకనా, ఎందుకంటే 2013 దగ్గర నుంచి ఎందుకో నేను తర్వాత ఇంకా డీటెయిల్ అయిపోతే ఎక్కువ అయిపోతుంది, ఇది డీటెయిల్గా చెప్తాను ఆ పర్టికులర్ సెషన్లో. 2013లోనే ఐ టోల్డ్ క్లియర్లీ దట్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ పొలిటికల్ సైన్స్, ఈ రెండిట్లో ఏదో కూడా క్లియర్గా చెప్తాను, ఏది తీసుకోవాలని మీ యాటిట్యూడ్ అప్రోచ్ బట్టి. సో ఆ రెండే బెస్ట్ ఆప్షన్, బెస్ట్ ఆప్షన్స్. All others are misleading people. All others, I don't accept if anyone mislead the aspirants, because in 2013 it was, I told and openly in the many meetings, awareness programs, in the newspaper, that political science or public administration is the best optional for the new pattern of examination, none other than these two only, because it's carrying only 30% of weightage of the total and 1750 marks in the written examination. One shall select it, but its selection is very important, no doubt at all. Though it carrying only just 30% of marks, that it is very important what kind of selection of subject you need. చెప్తాను. టెస్ట్ సండే అమ్మా, నెక్స్ట్ సండే July 11th at 2 PM. Sir, today exam, sir?
Today is the for the +2 and graduation students, intermediate to degree students కి ఈరోజు కండక్ట్ చేస్తున్నాం. సార్ హిస్టరీ అండ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏదైనా ఆప్షనల్ తీసుకోవచ్చా? హిస్టరీ తీసుకోకూడదు కాదండి, ఎందుకు ఈ రెండే ప్రిఫర్ చేయాలి మిగతావి అనేది నేను ఇంకా చాలా డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఎందుకు అంటే సింపుల్ లాజిక్ ఒకటి ఉంది. ఒక లాజిక్ ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ ఈజ్ క్యారింగ్ అబౌట్ 70% ఆఫ్ మార్క్స్, క్యారింగ్ ఫర్ 5 కామన్ పేపర్స్. ఇన్ ద 5 కామన్ పేపర్స్ and the syllabus or the topics covered are mostly covered in the public administration optional and political science optional. Therefore you need to opt these two, one out of these two. ఈ రెండిట్లో కూడా తీసుకోవాలనేది ఇప్పుడు చెప్పేది కాదు. ఇక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మార్క్స్ చూసిన తర్వాత మీ అప్రోచ్ చూసిన తర్వాత ఈ రెండిట్లో ఏదనేది డిసైడ్ చేస్తాం. ముందు చేయడం కుదరదు, కుదిరిన రాంగ్ అయిపోతుంది. సార్ ఇంకో డౌట్, బికాజ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఎ వెరీ డైనమిక్ సబ్జెక్ట్. మీరు సొంతంగా రాయగలగాలి. అది మేము చూస్తే కానీ చెప్పలేము. మీరు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలా, పొలిటికల్ సైన్స్ తీసుకోవాలా, ఎనీ అదర్ ఆప్షన్. ఆంథ్రోపాలజీ అయితే ఆంథ్రోపాలజీ ఇస్ నోబడీస్ ల్యాండ్, ఇట్స్ ఎనీబడి కెన్ ట్రాక్ ఇట్. బట్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఈజ్ ప్లీజ్, ఇంకా మనకు సెషన్ ఉందన్న, అప్పుడు నేను చాలా డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఎందుకంటే మీకు మీ ఓన్ డెసిషన్ అవ్వాలి. నేను చెప్పేది అయితే మీరు ఫైనల్ చేసుకోకూడదు. మీ ఓన్గా అవ్వాలంటే డీటెయిల్గా వినాలి. అందుకని ప్లీజ్ వెయిట్, నథింగ్ టు వరీ. సార్ వన్ మోర్ డౌట్ సార్. ఇప్పుడు జూలై 19 నుంచి క్లాసెస్ అంటున్నారు కదా సార్, అది రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్లా చేసుకోవాలి సార్? అమ్మ ముందుగా టెస్ట్ రాయకుండా టెస్ట్లోనే సెలెక్ట్ చేస్తామమ్మా. రేపు టెస్ట్ రాయాల్సిందే, ఎవరు కావాలన్నా రాయాల్సిందే. ఓకే సార్. IAS Super 60 సెలక్షన్స్ టెస్ట్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఆన్ July 11th at 2 PM ఆన్లైన్. యాక్చువల్లీ నేను ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను సార్, డిగ్రీ. ఐ కెన్ అటెంప్ట్ July 11th టెస్ట్. యూ కెన్ అటెంప్ట్, బట్ మేము ముందే క్యాంపస్కి ఎవరు వస్తారో వాళ్ళనే సెలెక్ట్ చేస్తాం. మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు, ఎవరైనా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. వెదర్ యూ జాయిన్ ఆర్ నాట్ జాయిన్ హియర్, నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ అటెంప్ట్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ సో యూ. ఇవి ఎనీ డౌట్ నాన్న, ఎవరికైనా ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి నాన్న. చెప్పండి స్వరూప. ఇంటర్ డిగ్రీ మనము సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉంటే కెన్ వి టేక్ జువాలజీ ఆర్ బాటనీ, ఆంథ్రోపాలజీ ఇట్లాంటి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవి ఆప్షనల్ తీసుకోవచ్చా సార్? ఇఫ్ దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ అకాడమిక్స్ ఇన్ దేర్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్, అట్లా అయితే తీసుకోవచ్చా సార్? సమ్వాట్ యూస్ఫుల్ అవుతుందా అని నా డౌట్. అమ్మ సైన్సెస్ తీసుకోకూడదని కాదు, మనం ఏదైనా ప్రాక్టికల్గా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. ఒకటి సైన్సెస్ ఇటీవల కాలంలో ఎవరైనా ఆఫ్ చేస్తే ఎంతమంది చేస్తుంది? చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఇక అందరూ సైన్స్ చదివిన వాళ్ళే, కానీ సైన్స్ ఎవరు పెట్టరు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ బేసిక్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు గెట్ జస్ట్ 50% ఆఫ్ మార్క్స్. ఓకే, ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే నాకు సైన్స్ కాబట్టి నాకు ఎక్కువ వచ్చేస్తే అందరికన్నా వస్తుంది, దట్స్ నాట్ డజంట్ హ్యాపెన్. సివిల్ సర్వీస్ ఎవాల్యుయేషన్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్, వెరీ సీరియస్. 2 times ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు, అంత ఈజీగా దేంట్లోనే రావు. ఈవెన్ మ్యాథ్స్ అనుకుంటారు, కానీ మ్యాథ్స్ వస్తే అలా పైకి వెళ్ళిపోతాడు, ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేస్తుంది, లేకపోతే పాతాళంకి పోతాడు. చాలా కష్టం విత్ ఇన్ టైంలో ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం, మ్యాథ్స్ కూడా. దట్స్ ఫోర్ సైన్స్ తీసుకోవాలా వద్దని నేను ఏది తీసుకోవద్దని చెప్పను. ఐసే ఏది ప్రిఫర్ చేయాలో చెప్తా. సో ఆ డీటెయిల్ మీరు విన్న తర్వాత మీరు నీడ్ నాట్ వరీ అట్ దిస్ మూమెంట్ అమ్మా ఫర్ ప్రిపరేషన్, స్టార్టింగ్ ప్రిపరేషన్. ఎందుకంటే just 30% of weightage in the total written examination, 500 marks. But what I am saying is, yes, sir, if you take an option subject whose syllabus is already covered in the general studies, 1250 marks, highest number of marks, and that it makes sense. It makes sense you, and your answer will be more quality. If you take another optional, మరి మిగతా వాళ్ళు కనుక నేను చెప్పినట్టు పొలిటీ పబ్లిక్ తీసుకుంటే వాళ్ళు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటారు. వీళ్ళకి డబుల్ బర్డెన్ అవుతుంది, వాళ్ళకి డబుల్ ఈజీ అయిపోతుంది. వీళ్ళకి డబుల్ బర్డెన్ అవుతుంది, వాళ్ళకి డబుల్ ఈజీ అయిపోతుంది. దట్ ఇస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ డోంట్ వరీ, need not worry. Even after completing your 6 months preparation, you can decide your optional. Need not worry. Okay? Okay, sir. Sir, అయినా సెషన్ చెప్పినా సార్ ఇప్పుడు అంటే క్యాంపస్ కి వచ్చి రాస్తున్నప్పుడు సెలక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నారు కదా సార్. సో ఆన్లైన్ లో రాసిన సెలక్షన్స్ ఉంటాయి కదా సార్? ఎన్ని ఆన్లైన్ మీకు రెండు, ఇక్కడ రాజమండ్రి టౌన్లో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేయడానికి వీలవుతుంది, ఇంకెవరికి వీలు కాదు. అదర్స్ ఆన్లైనే చేయండి, అందరు రాజమండ్రిలో కూడా ఆన్లైనే చేయండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ మీరు వచ్చి ఒకసారి క్యాంపస్ చూడొచ్చు, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ క్యాంపస్ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ. Sir, already I came to Thank you. campus.
హౌ ఇస్ దట్ అమ్మా, ఎలా ఉంది క్యాంపస్? కలిసాం సార్ మిమ్మల్ని. యా ఎట్లా ఉంది అనిపించింది మీకు క్యాంపస్? బాగానే ఉంది అనిపించింది సార్. నాకు కొంచెం గైడెన్స్ అది ఇస్తారు అనిపించింది. మీరు హాస్టల్ చూసారా పైన, లైబ్రరీ హాస్టల్? లేదు సార్, మీ కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ క్యాంపస్ కి వచ్చాం సార్ ఒకసారి. దట్ yes, it is completed now. yes sir. సో ఎనీ డౌట్ అమ్మా? సార్ ఇది ఓన్లీ 50 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా సార్ జూలై 11th 50 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయమ్మా. 50 క్వశ్చన్స్ అండ్ సేమ్ లైక్ సివిల్ సర్వీసెస్ టైమ్ 72 seconds ఫర్ ఈచ్. ఓకే సార్. అండ్ వీ కెన్ రైట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ యాప్ సార్, అంతే కదా సార్? యా, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెగటివ్ మార్కింగ్. అది ఒక్కటి రిలాక్స్ చేస్తున్నాను మీ అందరి కోసం. ఓకే సార్. యా, టైం సార్? టైం 2 PM తల్లి. 2 PM సార్, 2 PM, 2:00 మధ్యాహ్నం 2:00. అదే సార్, 2 నుంచి 8 వరకు ఉంటుందని. దట్ మీన్స్ అబౌట్ 58 to 60 minutes ఉంటుందమ్మా, అంతకనే ఉండదు. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. వెంటనే మీకు రిజల్ట్ వస్తుంది, మీ మార్కులు వస్తాయి. ఆ మార్కులు రేపు స్క్రీన్ చేస్తారు మా వాళ్ళు. ఇట్ విల్ అరేంజ్ జస్ట్ UPSC ఎలా అయితే సెలెక్ట్ చేస్తుందో అదే ప్యాటర్న్. ఆ డీటెయిల్స్ ఒకసారి నాకు పెడితే సార్ నేను లింక్ లో పెడతానమ్మా, నువ్వు ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకో. యూట్యూబ్ లో ఈ వీడియో కింద అన్ని ఉంటాయి వివరాలు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఎనీథింగ్ ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నాన్న? సార్ ఈ రోజు ఎగ్జామ్ ఉందా సార్? ఈ రోజు ఉంది నాన్న, 11:30కి IAS. Now I would like to stop now this session. సార్ ఎగ్జామ్ టైం అవుతుంది సార్. యా, అందుకనే క్లోజ్ చేస్తాను. రైట్, కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వండి అమ్మా, ఎగ్జామ్ రాసేవాళ్ళు. మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఎగ్జామ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అవ్వండి. సార్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలి సార్? ఏ ఎగ్జామ్ నాన్న? ఈ IAS సూపర్ 60 సెలక్షన్సా? సార్ +12 ఎగ్జామ్ ఉంటుందా? యా, ఇప్పుడు 11:30కి ఆన్లైన్లో రాయొచ్చింది. ఆన్లైన్లో మీకు లింక్ ఇచ్చారు, ఆల్రెడీ యాప్లో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. రిహార్సల్ టెస్ట్ కూడా పంపారు నిన్న. సార్ తారాచంద్ గారు, ఏమైనా మీరు కొన్ని 2 విషయాలు చెప్తారా? చాలా చాలా బాగా చెప్పారండి. అండ్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ కి మీరు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా బాగుంది. ఇలాంటి కొన్ని ఇంకా సెషన్స్ చేయాలని నాకు కోరిక ఉంది. మీరు ప్లీజ్ కంటిన్యూ డూయింగ్. అంటే మీరు అంటే 60 అని అనుకున్నారు నంబర్స్, బట్ ఐ థింక్ వీ రిక్వైర్ మోర్ అండ్ మోర్ సెషన్స్ అనుకుంటా. So in case you can have more and more sessions for the freshers, alage sir, have more batches also, I think so. So 60 కి మీరు పరిమితి చేయవద్దు. వద్దనుకుంటున్నాను సార్, గైడెన్స్ ఇద్దామని నా ఉద్దేశం. ఓకే రైట్. సో గైడెన్స్ ఇవ్వాలి, అందుకనే సెలక్షన్స్ టెస్ట్ పెడుతున్నాము. గుడ్ వెరీ గుడ్ అండి. ఆన్లైన్ లో అన్లిమిటెడ్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు సార్. దే కెన్ ఆన్లైన్ లో చేయండి. ఇంకోటి అది అందరికి అందుబాటులో వస్తుంది కాబట్టి 60 మెంబర్స్ గైడెన్స్ కి పెట్టుకొని వాళ్ళు ఇంటర్న్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసిన నెక్స్ట్ ఇయర్కి మళ్ళీ వస్తారు. వెరీ గుడ్. మళ్ళీ కావాలంటే విల్ గివ్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ దట్. ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ సూపర్ 60 కూడా మనం వాళ్ళ క్యాండిడేట్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేద్దాము. ఇంకో డౌట్ ఏమంటే, పీపుల్ హు ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దే వాంట్ రైట్ ఇన్ తెలుగు మీడియం అనుకోండి, వాళ్ళకు వేరే క్లాస్ పెడతారా లేకుంటే సేమ్ ఇదే క్లాస్ లో తెలుగు మీడియం చెప్తారా? సార్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఇక్కడే ఉంచుతాను సార్, వేరే చోట ఉండదు. సింగిల్ ఓన్లీ 60 మెంబర్స్కి మనం ఇస్తాము. ఢిల్లీ, హైదరాబాద్ నుంచి ఫ్యాకల్టీస్ వస్తారు. సో వాళ్ళందరినీ ఆల్రెడీ నేను కన్సల్ట్ చేసి ఒక ప్యానల్ తయారు చేశాను. సో ఆ ప్యానల్ విల్ స్టార్ట్ క్లాసెస్ హియర్. నేను చెప్పిన గైడెన్స్ ప్యాటర్న్లో వాళ్ళు వెళ్తారు, అదే గైడెన్స్లో క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తాం. సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి చాలా ఎవరు అడిగారండి ఫస్ట్లో క్వశ్చన్, దానికి ఆన్సర్ చెప్తున్నాను. తెలుగు మీడియంలో మెయిన్స్ రాయడం అడ్వాంటేజ్, డెఫినెట్గా అడ్వాంటేజ్. బట్ ఎవరికైతే ఆ తెలుగులో రాసేంత అనుభవం లేదు, అంటే ఫ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ థాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ తెలుగు రైటింగ్, వాళ్ళు తీసుకోవద్దండి, ఇంగ్లీషే బెస్ట్. సో ఎవరైతే తెలుగు రాయాలనుకుంటారో వాళ్ళు తెలుగు రాయండి. బట్ మీరేం చేయాలంటే తెలుగు సంబంధించి కొన్ని సోర్సెస్ చెప్తాను. తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా సిమిలర్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, పక్కన పెట్టుకుంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. వాళ్ళంటి వాళ్ళు నోట్స్ తయారు చేసుకోవాలి సార్ తెలుగులో. సో అది నోట్స్ ప్రిపరేషన్ అంటే అన్నీ నేను తర్వాత చెప్తాను వేరే సెషన్స్లో. ఖచ్చితంగా తెలుగు మీడియం తీసుకునే వాళ్ళు ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎంకరేజ్ ఫర్ ద మెయిన్స్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్లో ఛాయిస్ లేదు. అందుకనే ఎవరైతే తెలుగు మీడియం ఆఫ్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిందే. ఇంగ్లీష్లో రాయొద్దు రిటర్న్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్, బట్ తెలుగులో రాయండి, కానీ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిందే. దేర్ ఇస్ నో చాయిస్. దేర్ ఫోర్ ఐ హోప్ తెలుగు సోర్సెస్ నేను ఇస్తాను, తెలుగు మెటీరియల్ నేను ఇస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు. తెలుగు మీడియంలో ఇస్తాను మెటీరియల్.
థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకా ఎనీ డౌట్ అమ్మా నాన్న సురేష్? ఎనీవన్? సో అదర్వైజ్ ఐ విల్ క్లోజ్ నాన్న. థ్యాంక్ యూ. వెంకట్ సార్, వెంకు సార్ నమస్తే అండి. చెప్పండి సార్. అయ్యా నేను డాక్టర్ వి సాయంత్రం మాట్లాడుతున్నాను. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. బాగున్నారా సార్? బాగున్నా సార్. మీ పేరు సార్? నేను రామ్ గోపాల్ అండి. రామ్ గోపాల్. క్యాంపస్ వద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎక్కడ సార్ మీ క్యాంపస్? రాజమండ్రిలో ఆపోజిట్ మెయిన్ రైల్వే స్టేషన్ సార్. కన్నమ్మ తల్లి గుడి ఉంటుంది. ఆ స్ట్రీట్ లో గోదావరి గట్టు మీద, గోదావరి రివర్ గట్టు మీద. మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీ ఫోన్ నెంబర్ ఒకసారి ఇవ్వగలరా? సార్ షూర్ సార్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ సార్. 7396 280 557 సార్. నేను వచ్చేటప్పుడు మీకు కాల్ చేస్తాను సార్. షూర్ సార్. రండి సార్. బ్రాహ్మణ్ నేటివ్ ఆఫ్ తిమ్మడం జల్మూర్ మండలం శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్. ఓ నైస్ సార్. వెల్కమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో గోల్డ్ మెడలిస్ట్. వెరీ నైస్ సార్. వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ సార్ శాంతారాం గారు. ఇంకా ఐ విల్ క్లోజ్. అదర్వైజ్ ఒక్క ఛాన్స్, ఒక్క క్వశ్చన్కి ఇస్తాను. ఎవరైనా అడిగితే అడగండి. అదర్వైజ్ ఐ విల్ క్లోజ్. వెంకట్ సార్ ఆర్ దేర్? సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఫర్ maintaining patience and bearing this session. Thank you everyone, and please subscribe our channel and like this video. Thank you.